In our yesterday's session, we have started the basics of Git. So, what is Git and what is GitHub, and discussed about this some of the basic components associated with this Git. So, in terms of Git has been concerned, these are all the basic core components. Okay, so here we have Workspace, we have repositories. In terms of repositories, we have local repositories and we have remote repositories, remote or global repository. So, okay, what is Workspace? Workspace is the area where each and every developer will create its file, will do modification on its file. Okay, so under that Workspace, so this is a developer one. Okay, each and every developer will have its own workspace. In that workspace only, each and every developer will create all sort of activities, will do all sort of activities associated with files, will be done on this workspace only. Okay. And after doing all the needed things in the workspace, what they want to do, they will be moving those contents into the area called staging area. SA. A staging area only, it will take backup. Yesterday we discussed about that. The backup that it will be taken is an incremental backup. Because of this, it is said to be a lightweight component. We call Git as a lightweight component compared to that of other version control system. Git is called a lightweight. The reason behind that is while taking backup in the staging area, it will take only incremental backup. From staging area, it will move into the local repositories. Okay, so it will move into the LR, local repository. Here, the command to move from a file, let me imagine that you have a file 1.java. So we did some coding here. So here the file it is created at the workspace. So it will be in the with respect to this state of the file has been concerned. If a file is in workspace for the first time, the file's status will be an untracked file. The file's status will be an untracked file. After that, if you issue a add command with the file name, the file will move into the staging area. Once it is in the staging area, the file's status will be an unmodified file. Unmodified. Here in workspace, when the file is in first time, it is not known to other apart from this area. Therefore, the file's status, when we look into the status of the file, it will be in untracked state. If you move the file from workspace into the staging area by issuing a add command, now the file will move into the staging area. Here it will be taken a snapshot. So here in staging area, the file's status will be an unmodified file. From staging area, we moved a file into the local repository by issuing a commit command. So each and every commit command will have a commit message to identify what happened in that particular commit. So those informations yesterday discussed is called as metadata informations. So the metadata information contain three key things: who did the commit, the name of the person who did the commit, the date and time when the commit has been made, then what has been committed. These are all the three W's. Who did the commit? Raman did the commit. When the commit has been made? The commit has been made at 10/5/2018, 7 a.m. Then what has been committed? A file by name file1.java has been created, or a particular line in that file has been modified. These are all the informations that it will present in the particular area once it is got committed. When you issue a commit statement, the commit in this local repository contain all these informations. Here, in terms of this repository has been concerned, there are two types of repository. One is a bare repository, another one is a non-bare repository. In terms of the repository, we have a bare repository and a non-bare repository. Okay, from the local repository, that if you issue a push command, that content along with these metadata informations will be moved into the global area
or the remote area, that is the remote repository or the global repository, okay, which is GitHub. In case of this distributed version control system, okay, so here it will be maintained here. So if developer 2, for example, developer 1 has created a file1.java. Okay, if developer 2 wants that file, what do we need to do? So here from its workspace, here he has its own source space. Here in its workspace, it will be a staging area, and he will be maintaining in a local repository. Developer 2 in its laptop or in its desktop will maintain all these things. So what you need to do here, the file that it is created by the user one, file1.java, being it is present along with this metadata in the global repository. Here he need to get this file by issuing a command, git pull command. Okay, so git pull command, what it will do, the developer, when he issues a git pull command, it will pull the content of the corresponding area from the remote repository into the local repository of the developer, and the developer may make use of those files. So here, with respect to the position of the file, whether it is in workspace, whether it is in staging area, whether it is in local repository, here the file's status has been categorized into the untracked file, the first time when file is created. And when it moves into the staging area, the file's stage will become an unmodified file. Okay, an unmodified file. So after issuing a commit, okay, the file will move into the local repository. Now the file will become a tracked file. Okay, so when we say a file is a tracked file, if the file's information is present both in the workspace as well as in the local repository, the file's status I will show to you in today's practical. We will be practicing these things only. Okay, creating a file and moving the status of the file by issuing these the above set commands. Okay, these are all the things that we are going to do in today's practice. So we will have a clear understanding of what we are going to do. Okay, from an untracked file into an unmodified file, then after that into a tracked file. Okay, so now you know why the status is changing. So if the file's information is present in both the local repository as well as the workspace, then the file will be in a tracked file. Laterally, okay, if a developer pick the file, the same file, file1.java, and if we do some modification, at that stage, the file will be a modified file. Why so? Because the content of the file, which is present in the local repository, let me make it initially file1.java containing line 1 and line 2, two lines, let me imagine. Okay, so here the file1.java will have the same in both the workspace of developer 1 as well as the local repository of developer 1. It contains the same content. So now the file status is a tracked file. Okay, now the developer 1 took the file and he added a new line, line 3. Whereas in this workspace, the file contains only line 1 and line 2. In this case, the file in the workspace is having an additional line compared to that of the same file in the local repository. Now the file is said to be a modified file. Okay, so these are all the basic 4 status of the file: untracked, unmodified, tracked file, and modified file. Okay, so these are all the informations associated with a file status corresponding to where. Raman, once again, untracked we understand. Untracked because staging area we are just creating the file until we say commit. The file will not get saved. So untracked is fine, but unmodified meaning actually. So unmodified na the file is the content of the file. If it is same in workspace and in the stage local repository, இப்போ இந்த கண்டென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபைலை நீங்க இங்க இருந்து கமிட் கொடுத்தோன்னு எங்க போயிடும், லோக்கல் ரெபாசிட்டரிக்கு போயிடும் இல்லைங்களா? உங்களோட ஸ்டேஜிங் ஏரியால இருந்து லோக்கல் ரெபாசிட்டரி ஃபைல் நீங்க கமிட் கொடுத்தீங்கன்னா
both workspace as well staging ஏரியான்றது நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் டெவலப்பரோட லேப்டாப்ல அவங்களோட சிஸ்டம்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு தனித்தனியான சேம்பர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சேம்பர் மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஃபைல கிரியேட் பண்றது ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இப்போ அந்த ஃபைல் 1.java அப்படிங்கிற ஃபைல்ல 2 லைன் இருக்கு. லைன் 1 இருக்கு, லைன் 2 இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபைல் இது பண்ணும்போது ஸ்டேஜிங் ஏரியாலே ஃபைல் இருக்காதுங்க, லோக்கல் ரெபாசிட்டரிலையும் அந்த ஃபைலோட கண்டென்ட் இருக்காது. ஓகே, அப்பதான் அந்த ஃபைல் யாருக்குமே தெரியாது, இந்த பொசிஷன்லயும் தெரியாது, இந்த இடத்துலயும் தெரியாது. அதனாலதான் இந்த ஃபைலோட ஸ்டேட்டஸ் இனிஷியலா அன்ட்ராக்ட் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே, கிரியேட் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம இந்த ஃபைல் நான் கமிட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிஃபோர் தட் ஐ நீட் டு டேக் a backup of the file. The command is add the file name கொடுத்தோம்னா the file will be moved into the area. From the workspace 1.java will move into the staging area. Okay, in the staging. Okay, so when we save the file, when we save the file, that is moving to moving from workspace to staging. Staging. Within the same applications. இப்போ கிட்லயே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ அதுல within the system அந்த workspaceலயே நடக்கக்கூடிய ஒரு வேலை. workspace ஒரு டெவலப்பர் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் டெவலப் பண்றாரு, then he is saving it. ஆமா, டெவலப்பரோட வேலை மூணுமே. ஓகே, ஓகே. இது நம்மளோட இன்டர்நெட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வெப் சர்வர். இது GitHub. ஓகே, இது இதுதான் ரெபாசிட்டரி, பப்ளிக் ரெபாசிட்டரி. ஓகே, ஓகே. இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த ஃபைல்ல என்ன இருக்கும்? லைன் 1 இருக்கும், லைன் 2 இருக்கும். இஸ் இட்? எஸ், எஸ். இப்போ இந்த ஃபைலோட இன்ஃபர்மேஷன் லோக்கல் ரெபாசிட்டரிக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அதனால தெரியாது, அன்ட்ராக்டா தான் இருக்கும். இப்போ இது பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஃபைல் அதுக்கப்புறம் if you issue a commit command with the commit message, the file will move into the local repository. Here in the file, so once it is saved, okay, sorry, once it is saved, untracked is fine. அதாவது ஃபைல் நம்ம work stageல ஃபைல் கிரியேட் பண்றப்போ untracked. When it is moving to staging area, untracked become unmodified. அதுக்கப்புறம் நம்ம இது we can't make any changes to the file. அதனால it has become unmodified. Perfect, exactly. பட் இங்க இருக்கிறது நம்ம கேன்சல் பண்ணனும்னா பண்ணிக்கலாம். ஸ்டேஜிங் ஏரியால இருக்கிற ஃபைலை டிராப் பண்ணிட்டு ரிவர்ட் பண்ணனும்னா பண்ணலாம். அதெல்லாம் பின்னாடி ரிவர்ட்டிங்ல பாப்போம் எப்படி பண்றது. ஓகே, ஓகே. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கமிட்டிங் அது கேன்சலும் பண்ண முடியும் ஸ்டேஜிங் ஏரியால வச்சு. ஆமா, இங்க இடத்துல கேஷ் பண்ணிட்டு இதுல இருந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்புறம் உங்களோட நம்ம கமிட் பண்ணினோம்னா move to the local repository. Now the content of the file, if it is same, that it is a unmodified file. In this case, in case of just one quick doubt, once the file is moved to staging, நம்ம unmodified இருக்கும்போது, so if we wanted to bring it back to workspace, அது ஏதாவது பண்ண முடியுமா? இங்க இருந்து திரும்ப workspace கொண்டு வந்துக்கலாம். இல்ல இந்த இத கேன்சல் பண்ணிட்டு workspaceல previous version இருக்கு இல்லையா, அந்த வெர்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் காமிச்சு சொல்றேன். modified. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? we are going to add now the status of the file is unmodified. ஏன்னா ரெண்டுலயுமே 1.java in local repository and 1.java in workspace containing only the same lines without any difference. Yeah. So it is not unmodified. Laterly, I add a line 3. Still the file will be, whatever the file with that file 1.java that is created in workspace, same thing will be available in the stage. And the workspace area, even though it is committed, still the file will be available in workspace. That's what you are saying, right? A copy of the file will be there, retained there, along with the metadata. Workspace la irukum. Okay, okay. Adu அந்த file will always become an untracked file ah da irukum workspace la. Once you add it to workspace la irundha mattum dhaan adu untracked. இந்த ஃபைலோட கண்டென்ட் workspace ல இருக்கு, local repository ல அது இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும்னா it becomes a tracked file. Step 3, untracked இருந்து it will move into the tracked state. I will let you know. For example, practical. Okay, okay, okay. இப்போ இந்த இருக்கு, அந்த ஃபைல்ல பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் workspace-க்கு தெரியும், local repository-க்கு தெரியும்னா அந்த ஃபைலோட ஸ்டேட்டஸ் tracked file மாறிடும். ராமன், அது லோக்கல் ரெபாசிட்டரின்றது பல பேர் ஆக்சஸ் பண்ற ஒரு ரெபாசிட்டரி கரெக்ட்டுங்களாங்க? லோக்கல் ரெபாசிட்டரி அப்படிங்கிறது அந்த டெவலப்பர் 1 மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ற ஒரு ரெபாசிட்டரி. ஒவ்வொரு டெவலப்பர், இப்ப நீங்க சுதாகர் அவருக்கு மட்டும் தான் அந்த அந்த லோக்கல் ரெபாசிட்டரி, சுதாகரோட ஒர்க் ஸ்பேஸ்.
ஸ்டேஜிங் ஏரியா ஒண்ணுங்கிறது சார் லேப்டாப்ல இருக்கிற ஏரியா. லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில இருக்கிற ஃபைல்ஸை சார் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும். இந்த ஃபைல் மித்தவங்களுக்கு every individual have a every ஒரு individual have a தடவையும் login. சொல்லுங்க நீங்க கேளுங்க. இல்ல என்னன்னா அப்ப எவ்ரி டைம் ஒரு கிட்டப்ல இருந்து ஃபைல் எடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து லோக்கல் டெபாசிட்டரியில போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் we will take it to the workspace. கரெக்ட்டுங்களா? இல்ல ஸ்டேஜிங் ஏரியாக்கு மூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் workspace மூவ் பண்ணுமா? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு ஃபைல் இல்ல கரெக்ட் தான். இப்போ ஃபைல நான் கிட்டப்ல இருந்து எடுத்தேன்னா கிட்டப்ல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஃபைல் எங்க வரும்னா லோக்கல் ரெபாசிட்டரிக்கு தான் வரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோக்கல் ரெபாசிட்டரி வந்து இருந்து இந்த ஃபைல் எடுக்கிறாரு. இப்போ இவர் புஷ் பண்ணிட்டாரு, ஃபைலுக்கு புஷ் பண்ணிட்டாரு சுதாகர் சார். இப்போ .java இஸ் இன் நான் எடுக்கிறேன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ஏரியா கிரியேட் பண்ணிருப்போம், அந்த இடத்துல போய் ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம். பப்ளிக்ல ஒரு ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணிருப்போம், அந்த இதுல போய் .java. இப்போ இங்க இருந்தவங்க நீங்க டவுன்லோட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைலை இங்க புஷ் பண்ணீங்கன்னா எங்க வந்து லோக்கல் ரெபாசிட்டரி ஓகே லேப்டாப்ல இருக்கிற லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில இந்த ஃபைல் இங்க வந்துரும். சரிங்க. அப்புறம் அங்கிருந்து நீங்க அதை ஏதாச்சும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணணும், இல்ல உங்களுக்கு அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணணும், அதுக்கு பெர்மிஷன் இருந்ததுன்னா சரிங்க, பெர்மிஷன் டு மாடிஃபை தி ஃபைல்னா அதுக்கப்புறம் அது உங்களோட ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல கொண்டு வந்து அந்த ஃபைலை நீங்க மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணனும்னாலும் நீங்க அதுல கண்டென்ட் ஆட் பண்ணணுமோ, இல்ல நீங்க ஏதாச்சும் இது ஆக்டிவிட்டி நம்ம மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணனும்னாலும் நீங்க பண்ண பேர் தான் ஒர்க் ஸ்பேஸ். ஓகே ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிற இடம் தான் ரெபாசிட்டரி. நீங்க ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க அதை சேவ் பண்ணனும் அப்படினா you want to move the file into the staging area. After the staging area it will take a back. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸ்ல வந்து நம்ம ஒரு ஃபைல் வந்து .java எடுத்துட்டு லைன் 3 ஆட் பண்றோம், அடிஷனலா ஒரு லைன் ஆட் பண்ணிருக்காங்க சுதாகர். அப்ப என்ன பண்ணோம், ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க அதை வந்து நீங்க சேவ் பண்ணும்போது நீங்க ஆட் ஃபைல் நேம் கொடுப்பீங்க. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணும், இந்த ஸ்டேஜிங் ஏரியால this is our staging area. இந்த ஸ்டேஜிங் ஏரியா it will make a comparison. Okay, what is the previous file? The previous file containing line 1 and line 2. The current updated file ல line 3 இருக்கு. அப்ப ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் line 3. அப்ப அந்த line 3 மட்டும் என்ன பண்ணிப்போம், பேக்கப் எடுத்து வச்சுப்போம். ஸ்னாப் இது நம்ம snapshot backup only modified object. Maintains line 1 and line 2ங்கறனால it won't take all the 3 as backup. It will take only the modified information as a backup. This is called as incremental backup. ஓகே சரி, இது இன்கிரிமெண்டல் பேக்கப். அப்ப ஃபுல் பேக்கப் எப்பங்க எடுத்து வச்சிருக்கோம்? ஃபுல் பேக்கப்லாம் தேவையில்லை. இதனோட கான்செப்ட் கிட்டோட அட்வான்டேஜ் தான். ஏற்கனவே லைன் 1 லைன் 2 இருக்குல, ஆல்ரெடி இருக்குல. ஆல்ரெடி எங்க இருக்குன்றீங்க? லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில இருக்குன்றீங்களா? லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில இருக்கு. நீங்க வந்து நீங்க ஸ்டேஜிங் ஏரியால வந்து என்ன பண்ணனும்னா அந்த ஸ்டேஜிங் ஏரியா தான் பேக்கப். ஒரு பேக்கப் ஏரியா தனியா மெயின்டைன் பண்ணனும். அது நான் பின்னாடி வர பேக்கப் ஏரியா பேக்கப் பண்ற ரெக்கவரி வரும்போது காமிப்பேன். பேக்கப் ஓகே சரி. ஸ்டேஜிங் ஏரியா அதுக்கு அது இன்கிரிமெண்டல் பேக்கப்ன்றதே உங்களுக்கு ஃபுல் பேக்கப் தானே? இல்லங்க, உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃபரன்ஸ் இந்த பாஸ்ட் ஃபைல் லைன் 1 லைன் 2ங்க. ஃபுல் பேக்கப் வந்து லைன் 1 and லைன் 2 ஒரு பேக்கப் எடுத்து வச்சிருக்கோமான்னு கேக்குறேன். நீங்க லைன் அதுதான் இருக்கு. எடுத்து வச்சு இன்கிரிமெண்டல் பேக்கப்ன்றது it will compare with the previous day backup. So அந்த பேக்கப் previous backup ஓட அந்த கம்பேர் பண்ணுது. What is the difference between previous file and current backup னா அந்த difference in backup அத தான் எடுத்து வச்சுக்குது. that is called incremental backup. இப்போ நீங்க full backup எடுத்துருந்துச்சுன்னு வைங்க, எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேக்கப் வந்து ஒரு ஏரியால போய் வச்சிருக்கோம். பேக்கப் ரெபாசிட்டரி தனியா காமிக்கிறேன். எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்టిక్యులர் லொகேஷன்ல வச்சிருக்கோம். C கோலன்ல ஒரு பேக்கப் லொகேஷன்ல வச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஏற்கனவே வந்து நம்ம .java அப்படிங்கிற ஃபைலுக்கு 2 லைன் எடுத்து வச்சிருக்கோம். இப்போ நீ இந்த இடத்துல லைன் 3 ஆட் பண்ணிட்டீங்க. ஃபுல் பேக்கப்னா என்ன பண்ணும், திரும்ப .javaவோட ஏற்கனவே இருக்க 2 லைனோட சேர்த்து 3வது லைனையும் சேர்த்து பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கிறது தான் ஃபுல் பேக்கப். ஆல்ரெடி லைன் 1 and லைன் 2 அபார்ட் ஃப்ரம் தட் அதே லைனை திரும்ப டூப்ளிகேட் பண்ணி நியூவையும் சேர்த்து வச்சிருக்கோம். இன்கிரிமெண்டல் பேக்கப்னா ஆல்ரெடி 2 லைன் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அந்த மாடிஃபைட் ஆன லைன் அதை மட்டும் வச்சுட்டு அதுக்குள்ள லிங்க் பண்ணிருக்கோம். இந்த ஃபைல் ஒன் டேட்ல இது மாடிஃபை அப்படின்னு. அப்ப நம்மளுக்கு இதுல என்ன அட்வான்டேஜ், நம்ம தேவையில்லாம இந்த 2 லைன் ஆல்ரெடி நம்ம வச்சிருக்க 2 லைனை டூப்ளிகேட் பண்ண தேவையில்லை இல்லையா? தேவையில்லை. ஓகேங்க. லைனால எக்ஸாம்பிள் இதே ஒரு 1000 லைன் இருக்கு, நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ணனும்னா 1000 லைனே தேவையில்லை, டூப்ளிகேட் பண்ணிருக்காது. இதுதான் இதனோட அட்வான்டேஜ். இந்த இது அட்வான்டேஜ் இதுதான் இன்கிரிமெண்டல் பேக்கப். Because of this, it is called as a lightweight component. Git வந்து lightweight சொல்லுவாங்க. Also because of the following. இது இன்டர்வியூ
ஓகே. இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின்ங்க. நீங்க சொன்னீங்கல்ல, இப்ப சுதாகர் ஒரு ஃபைல சேவ் பண்ணிட்டாரு 1.javaன்னு. நான் அதை எடுத்து என்னோட லோக்கல் ஏரியால போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல நான் ரீட் மட்டும் பண்ணிருக்கேன். மாடிஃபையே பண்ணல. ஸோ மாடிஃபையே பண்ணாத ஃபைல வெறும் ரீட் மட்டும் பண்ணிட்டு திருப்பி ஐ ஹேவ் டு கோ த்ரூ ஸ்டேஜிங் ஏரியாவா, இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐ கேன் புட் இட் இன் மை லோக்கல் ஏரியாலே போட்டுடலாமா? எப்படிங்க அது? இல்ல எதுவுமே தேவையில்லை, அப்படியே சும்மா ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் அப்படியே வச்சுக்கலாமா அந்த ஃபைல? மாடிஃபை Because you didn't make any changes, only நீங்க read தான் பண்ணீங்க. There is not going to make any difference. So there is no point in saving also. If you are making changes, நீ saving பத்தி think பண்ணலாம். நீங்க தான் நீங்க எந்த just read தான் பண்ணிருக்கீங்க. So அதனால you don't have to do anything. ஆமா, நம்ம ஸ்டேஜிங் ஏரியாவே வராதுல்ல அப்ப? இல்ல ஸ்டேஜிங் ஏரியால நீங்க அடுத்து நீங்க அந்த ஃபைல எக்ஸாம்பிள் அந்த ஃபைல நீங்க மூவ் பண்ணினீங்கன்னா ஆட் கொடுத்து மூவ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டேஜிங் ஏரியா போகும். ஸ்டேஜிங் ஏரியா அந்த ஃபைலோட இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஏற்கனவே கொண்டு வரும்போது ஃபைல்ல எந்த மாடிஃபிகேஷனும் இல்லைங்கிறதுனால எந்த ஆக்டிவிட்டியும் இங்க நடக்காது, திரும்ப இங்க மூவ் ஆயிடும். ரெஃபர் மட்டும் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த ஸ்டேஜிங் ஏரியால எந்த ஆக்ஷனும் பண்ணாது. ஓகே, ரெஃபர் மட்டும் பண்ணாத ஸ்டேஜிங் ஏரியால ஆக்ஷன் எடுக்காது. Maybe there is அத பண்ணி காமி. நீங்க மாடிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஸ்டேஜிங் ஏரியால போய் ஒரு பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1.java. ஓகே ராமன், மேபி இந்த டைம் ஸ்டாம்ப் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நம்ம ஒரு தடவை இன்னொரு தடவை we are making it come, I mean add file பண்ணி கொடுக்கறதுனால the time change may get changed இல்லையா? இப்போ முன்னாடி பண்ணிருப்போம், ஒரு 1 ஹவருக்கு முன்னாடி சேவ் பண்ணோம். we are pulling the file from the global repository and bringing back to staging area. அங்க இருந்து நம்ம வச்சு workspace கொண்டு வந்து நம்ம ரீட் பண்றோம். then we are again adding the file back to staging போது அந்த டைம் ஸ்டாம்ப் மேபி சேஞ்ச் ஆகும். கண்டென்ட்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல, டைம் சேஞ்ச் அந்த டைம்லாம் வந்து அது ஒண்ணு ரெக்கார்ட் ஆகாது. நீங்க ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிருந்தீங்கன்னா மட்டும் தான் அந்த டைம் ஸ்டாம்ப் ரெக்கார்ட் ஆகும். நம்ம சேஞ்சே பண்ணாத ஃபைலுக்கு necessity in maintaining the timestamp. Okay. Maintain the timestamp. So those understand. If I change, then only at what time the change has been made. That information needs to be made. Yes. ஓகேங்க. And one more doubt, I mean global repository ல இருந்து நீங்க இங்க நம்ம லோக்கல்ல இருந்து நம்ம குளோபல் பண்ணும்போது புஷ்னு ஒரு கமெண்ட் சொன்னீங்க. At the same time குளோபல்ல இருந்துட்டு நீங்க you need to bring it back to our local repositoryங்கிறதுக்கு full command சொன்னீங்க. ஆமா. From அது லோக்கல் ரெபாசிட்டரில இருந்து ஆட்டோமேட்டிக் லோக்கல் ரெபாசிட்டரி இஸ் நதிங் பட் ஸ்டேஜிங் ஏரியாக்கு வந்துரும் இல்லையா? ஸ்டேஜிங் எல்லா லேப்டாப்ல இருக்கும். ஒரு ஏரியா ஒரு லேப்டாப்ல இருக்கிற 3 சேம்பர் மாதிரி நீங்க வர்க் பண்ற இல்ல ஸ்டேஜிங் லோக்கல் ரெபாசிட்டரி ஒண்ணு கிடையாது. இது ஒரு தனி லொகேஷன், இது ஒரு தனி லொகேஷன். ஓகே. அது இப்ப நம்ம இங்க இருந்து பார்க்க முடியாது. Now you wanted to bring it back to workspace. அது எப்படி பண்ணுவீங்க? இப்ப full commandல இருந்து சென்ட்ரல் global repositoryல இருந்து நம்ம local repositoryக்கு வந்து கொண்டு வந்துட்டோம். From there I need to move to workspace. நீங்கனாலே அந்த ஃபைல் வந்து local repositoryல இருந்து workspaceக்கு வந்துரும். அந்த ஃபைலை ரீட் பண்ணாலே. ஓகே. cat command கொடுத்து அந்த ஃபைலை பாக்குறீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. cat 1.java ன்னு சொன்னாலே அந்த local repositoryல இருந்து workspaceல கொண்டு வந்துட்டு தான் இங்க காமிக்கும் உங்களுக்கு. Okay, fine. Yeah, got it. இல்ல v கொடுத்து மாடிஃபை பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படினா it will move into the workspace, and from the workspace it will be viewable file. Okay, thank you. Okay, so these are all the status that is associated with the file. Please make a note. Okay, so இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் எங்க நடக்கும் அப்படினீங்கன்னா, so if you create a workspace, okay, so the workspaceல இந்த informations, இந்த metadata informationலாம் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு ஏரியா கிரியேட் பண்ணும். அதுதான் வந்து branch அப்படின்னு சொல்றோம். branch வரும்போது we will have a clear understanding. Okay, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு branch அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வரும். இந்த branchல டிஃபால்ட்டா ஒரு branch இருக்கும். அந்த branch பேரு master branch. When you create a repository, okay, so to store the information, to store all the metadata information, the branch will be created. That branch is called as a master branch. Okay, just இத மட்டும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு யூசர் வந்து இன்னொரு workspace 2 ஒன்னு கிரியேட் பண்றான்னு வெச்சுக்கோங்க. இப்போ இவர் வந்து நியூ யூசர். அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இன்னொரு யூசர் வராங்க. ராமன் அப்படிங்கிற ஒரு யூசர் வரார். Okay, let me make it another. Already we have a user, developer 1 Sudhakar developed file 1.java.
Okay, so and we moved the file into the repository. So here we have a staging area and a repository. Here is a public repository. Imagine that one.java is in public repository of the branch, the master branch. எல்லாரோட ஒர்க் இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த மாஸ்டர் பிரான்ச்ல மெட்டடாட்டாவா ஸ்டோர் ஆயிடும். And then we have another developer 2 of the project, which is Karthik. So Karthik, let me imagine, has created another file associated with this work 2.java, and here the 2.java is also in the public repository. Now we have a developer 3, third developer, Raman, coming into the project. So அப்போ அந்த our projectல ஒர்க் பண்றதுக்கு அவருக்கு என்ன தேவை? So here in its local repositoryல he need the file 1.java and 2.java. அப்போ when a user create a local repository, first what he will do is he will clone all the content of the central repository belonging to the project. Okay, so that it is initially in this example in the central repository it is assumed that Sudhakar and Karthik belonging to that project has created 2 files, and those 2 files information has been stored in the public repository. Though what happens is when Raman he uses a git clone command to create a workspace for him and the workspace and local repository. So whenever he create a workspace and local repository using git clone command, then what are all the content that it is present in the public repository will be copied here. 1.java or 2.java will be copied into the local repository. And he can make use of the content whenever that he need. Whenever the user want to make use of it, he can refer the content. Okay. புல்லுக்கும் கிட் க்ளோன் கணுங்க புல் தானங்க முன்னாடி ஸ்லைட்ல சொன்னீங்க. இது கிட் க்ளோன்ன்றது அதே தானே? புல்ன்றது ஒரு ஃபைல், கிட் க்ளோன்னா கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனா எப்படிங்க? இப்போ நீங்க ஒரு நியூ யூசர் அப்படின்னா அவருக்கு புதிதாக ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணி லோக்கல் ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணி அதே நேரத்துல அந்த பப்ளிக் ரெபாசிட்டரியில இருக்க கண்டென்ட் எல்லாம் அவருக்கு வரணும் அப்படின்னா கிட் க்ளோன் கொடுத்து ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்றது. ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில இங்க இருக்க ஃபைலை நான் வந்து ரெட்ரீவ் பண்ணணும்னா கிட் புல். ஆல்ரெடி இருக்கிறதுல இது பண்ணா புல் இல்லங்க? ஆமா. நீங்க இல்லன்னா ஓகே ஓகே சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம், அந்த ஒய்ஃப் ஃபோன் பண்றாங்க, நான் பாத்துட்டு மட்டும் வந்துறேன். ஒரு நிமிஷம். ஓகேங்க ஓகேங்க. சுதாகர், ஆக்சுவலி ஸ்கைப்பும் போட்டுக்கலாமா சுதாகர்? ஸ்கைப்லயே நம்ம இது பண்ணலாமா? ஸ்கைப்ல பேசலாமா அந்த மீட்டிங் பேசுறது மட்டும்? ஏன்னா அப்படியே ஸ்கைப்னா ஐ திங்க் வி கேன் ரெக்கார்ட் இட் நினைக்கிறேன். இல்லாட்டி இந்த GoToMeeting வெப்ல இல்லாம இதுல இருந்துச்சுன்னா ஐ திங்க் வாய்ஸும் வந்துச்சுன்னா, ஏன்னா நான் ரெக்கார்ட் பண்ண வாய்ஸ் கேட்கவே இல்லை சுதாகர் எனக்கு. ஸோ எனக்கு வெப்ல யூஸ் பண்ணனால தான் அவங்களுக்கு தான் இந்த ரெக்கார்டிங் பர்மிஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓவர் த பிரசன்டர் அவங்க யார் அந்த மீட்டிங் இன்வைட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு தான் தே ஹேவ் ஆப்ஷன் டு ரெக்கார்ட் திஸ் கன்வர்சேஷன். நம்மளால நம்ம இதை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பண்ண முடியுங்க, அவங்க தான் கொடுத்துருக்காங்களே டூல். இப்ப இதுல கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம அனில் சார் எடுக்கிறதுலாம் நாங்களே தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, உங்க லேப்டாப்ல அப்படியே லோக்கல்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆமா, ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கைப்ல பேசுவாரு அவரு, GoToMeetingல வந்து மீட்டிங் ஐடி கொடுத்துருவாரு. சோ அதுல அப்படியே பேசுறத நாங்க பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா அனில் அவர் பேக் டு பேக் கிளாஸஸ் ஃபுல்லா எடுத்துட்டு இருக்காரு, அவருக்கு போடுறதுக்குலாம் டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு. சோ அதனால அப்படியேதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே டூல் அதுல பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகுது வாய்ஸோட? ஆகுது அனில் சார். அதே GoToMeeting தானே? இல்ல, அவங்க வந்து இது பண்றாங்க, அது டீம் வியூவர் யூஸ் பண்றாங்க. நான் அது வந்து டீம் வியூவர் வந்து நான் லோக்கல்ல ஆப்பா போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகேவா, வெப்ல யூஸ் பண்றது இல்ல. இப்ப இது வந்து வெப் யூஸ் பண்றேன்ல, சோ அதனால கூட இந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகலன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆப்பா போட்டு பார்க்கணும், இல்ல ஸ்கைப் இருந்தா மேபி அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். we should try. இல்ல ராமன் சார் வந்து அவரை கேட்கலாம், அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார். ஸ்கைப் வந்துட்டு ஐ திங்க் இட்ஸ் a problem. ஸ்கைப் ஐடியில வந்து நீங்க இந்த அளவுக்கு மீட்டிங் வந்து இவ்வளவு பக்காவா இருக்காது. இல்ல ஸ்கைப்ல இல்ல அப்படி இல்ல ஜி. என்னன்னா GoToMeetingல வீடியோ பார்ப்போம், பேசுறது மட்டும் ஸ்கைப்ல வந்து பேசுற மாதிரி இருக்கும். புரியுதுங்களா? அப்படிதான் அவர் பண்றாரு. நம்ம அனில் சார் அப்படிதான் பண்றாரு. டிவி வியூவர்ல கவிப்பாரு, ஆமாங்களா, பேசுறது வந்து ஸ்கைப்ல பேசுவாரு. சோ அப்படிதான் இட் வர்க்ஸ். காரணம் ஒண்ணு இல்ல, அது நானுமே அந்த அவர் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன்.
அது வந்து என்னதுக்காக அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டீம் வியர் வந்துட்டு அவரால் வெளியில இருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, சம்திங் இருக்கு, அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதனாலதான் அவர் ரெண்டு இது யூஸ் பண்ணுவாரு. நீங்க வந்து ரிமோட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண, அதாவது நம்ம வீட்டுல இருந்து அட்டன் பண்ணா அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்து, நானுமே அட்டன் பண்ணும்போது அதுதான் பண்ணுவாரு. எனக்கு வந்து சில சமயம் கனெக்டே ஆகாது, டீம் வியர் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. அவர் வந்து என்னன்னா, அவர் வந்து சென்டர்ல இருந்தாரு அப்படின்னா டைரக்டா ஆகணும், அவரே வந்து ரிமோட்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவார். அவர் வீட்டுல இருப்பாரு, சரிதா? அவர் வீட்டுல இருப்பாரு, சொல்லுங்க. அவர் வீட்டுல இருப்பாரு, இல்ல சொல்ல கேளுங்க. அவரு வரமாட்டாரு, சென்டருக்கு வரமாட்டாரு. அவர் வந்து வீட்டுல இருப்பாரு. அவர் வந்து முதல்ல ஜேபிஎல் உள்ள சர்வரை வந்து ரிமோட் தான் எடுப்பாரு முதல்ல. புரியுதா? அதனாலதான் ரெண்டு இது யூஸ் பண்ணுவாரு. அவர் ஆபீஸ்ல நினைக்கிறேன். ஆனா நான் வரும்போது கிளாஸ்ல கிட்டத்தட்ட 10 பேர் வந்து அட்டன் பண்றாங்க. வெளில இருந்து இது மாதிரி பண்றது வந்து ஒரு 4 பேர் தான், 3-4 பேர் தான். சோ மொத்தம் 15 பேர் இருக்காங்க. அதுல 10 பேர் அங்க இருக்காங்க. அதான் சொல்றேன். ஆக்சுவலா என்னன்னா, அவர் 4-5 பேர் இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? அவங்க மீதி இப்ப நீங்க 4-5 பேர் ரிமோட்ல லாகின் பண்ணுவீங்க, மீதி எல்லாம் ஆபீஸ் வந்துருவாங்க. அந்த ஜேபி ஆபீஸ் வந்துருவாங்க. நான் ஜேபிஎல் படிச்சேன் லாஸ்ட் இயர். அவர் வீட்டுலதான் இருப்பாரு. அவரு நீங்க அவர் அணில நீங்க நேர்ல பார்க்க முடியாது. அவர் வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்போது எப்படின்னா அவர் வீட்டுல இருந்து லாகின் பண்ணுவாரு. அவர் வந்து ரிமோட்ல வந்து ஜேபிஎஸ் சர்வர் கனெக்ட் பண்ணி ரிமோட்ல எடுத்துருவாரு. என்ன சொல்ல போனா, நீங்க அங்க போனாலும் ஃபேக்கல்டி நீங்க எப்படி ரிமோட் செஷன் பாக்குறீங்களோ அதை வந்து அங்க பெரிய ஸ்கிரீன்ல பாப்பீங்க ஜேபிஎல். அவ்வளவுதான் நடக்கும். மேபி இப்ப வராரு போல, இப்பெல்லாம் வராரு போலங்க. ஆனா அவருக்கு வேற ஏதாவது ஒர்க் இருந்து இல்ல அப்படின்னா ஜேபிஎல் இல்ல வேற ஏதாவது செஷன் இருக்குது அப்படின்னா மேபி வருவாரா என்னமோ. நானும் அவரை பாக்கலன்னு சொல்ல, நான் பாத்திருக்கேன். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து he will be like taking class from remote. அவர் he will be sitting at home, அந்த மாதிரி தான் கனெக்ட் பண்ணுவாரு. அதனாலதான் அவர் வந்து ரெண்டு டீம் வியர் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். முதல்ல அவர் வந்துட்டு டீம் வியர் மூலியமா கனெக்ட் பண்ணி, டீம் வியர்ல அதுமே அவர் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. இங்க ஆபீஸ்ல அங்க இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஒன்ஸ் கனெக்டட்னா அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த ஸ்கைப் மூலியமா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுவார். ஓகே ஓகே. அது ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும் அந்த டைம்ல. நாங்க லாஸ்ட் இயர் பண்ணும்போதுல ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும் ஒரு மாதிரி. பட் நான் மேக்ஸிமம் கிளாஸஸ் தான் போக ட்ரை பண்ணுவேன். 1 or 2 days போக முடியாத சுச்சுவேஷன் இருந்தா மட்டுமே இது பண்ணுவேன். நான் அங்க போனாலுமே கிளாஸ் ரூமுக்கு வந்துட்டு இட் வில் பி லைக், எனக்குமே அங்க ரிமோட் செஷன் அங்க நான் அணில நேரடியா பார்க்க மாட்டேன். அங்க இதுல ப்ரொஜெக்ட் மூலியமா பெரிய ஸ்கிரீன்ல நான் பார்ப்பேன், அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே, புரியுது. டவுட்ஸ் எல்லாமே இதே மாதிரி தான், மைக் வச்சு தான் நாங்க அங்க பேசுவோம். காமனா ஒரு மைக் இருக்கும், எல்லாருமே வில் ஆஸ்க் தி டவுட்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஓகே ஓகே, புரியுது. இப்போ நீங்க என்ன டைம்ல ஒர்க்? 11 o'clock ஷிஃப்ட்டா? ஷிஃப்ட் இல்ல, காலையில ஆக்சுவலா 9 மணிக்கு போறதுதான். பெர்மிஷன் கேட்டு இந்த மாதிரி கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே ஓகே. ஆமா, அதனால 11 மணிக்கு போறேன். இந்தியா மேனேஜர் தானே? நம்ம மேனேஜர் தான் இருக்காங்களா, வேற யாரு இருக்காங்களா? இல்ல நம்ம மேனேஜர்லாம் இல்லைங்க. மேனேஜர் வந்து சைனீஸ் தான். ஓ, சைனீஸ்லாம் கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சிருக்கா உங்களுக்கு? சிங்கப்பூர்ல தானே இருக்காங்க, எல்லாம் சூப்பரா பண்ணுவாங்க. ஏங்க அவங்க கூகுள் மாதிரி தனியா ஒரு இதுவே வச்சிருக்காங்க, சர்ச் இன்ஜின் வச்சிருக்காங்க. என்னங்க அவங்க சைனீஸ் லாங்குவேஜ் வச்சிருக்காங்களா? சைனீஸ் லாங்குவேஜ் எல்லாமே அவங்களுக்கு. ஹலோ, யா ராமன். கோ அஹெட் ராமன். வைஃப் வந்து இங்க அவங்க அக்கா வீட்ல இருக்காங்க. ஒரு சின்ன ஃபோன் மேல வச்சிட்டு வந்துட்டேன் ஃபோன், அதனால. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அண்ட் நம்ம அதான் குட் க்ளோன், அந்த கிட் க்ளோன் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் நம்ம. Git clone, what it will do? So here it will bring all the content of a public master branch into the particular new user. I assume that the new user Raman has joined that our particular project, and all the file that has been associated with the project will be downloaded into the local repository. Actually, what is our doubt na? Initially நம்ம வந்து இந்த public repository ல இருந்து when we are pulling the file back to our local repository, we use pull command. இல்லையா? Already workspace ஒரு நியூவா workspace கிரியேட் ஆகணும். at the same time அந்த ஃபைல் வந்து git clone. புரியல. just tell me one more time, sorry. ஓகே, இப்போ ஆல்ரெடி கார்த்திக் இருக்காரு. கார்த்திக் ஆல்ரெடி அவர் ஓகே வச்சிருக்காரு, அவங்களுக்கு லோக்கல் ரெபாசிட்டரி கிரியேட் ஆயிருக்கு. இப்போ கார்த்திக் வந்து இமேஜின் தட் 1.java and 2.java கார்த்திக் இருக்கு. now சுதாகர் ஓகே ஒரு ஃபைல் 3.java அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி அதை போய் அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க 3.java. இப்போ கார்த்திக் லோக்கல் ரெபாசிட்டரி கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா பப்ளிக் ரெபாசிட்டரி ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது கார்த்திக் doesn't have this 3.java. இப்போ இந்த கார்த்திக் வந்து என்ன பண்ணணும், அந்த 3.java வேணும்னா அவர் git clone பண்ண மாட்டாரு. என்ன பண்ணிடுவாரு, அவர் கார்த்திக் புல் பண்ணிடுவாங்க.
git pull already he has a local repository workspace எல்லாமே அவர்ட்ட இருக்கு. ஆனா ராமன் இல்ல புதுசா அப்பதான் ஜாயின் பண்றாரு. அப்ப அந்த ப்ராஜெக்ட் இப்ப கிட்ல போய் ராமனுக்குன்னு ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் நான் கிரியேட் பண்ணணும், ராமனுக்குன்னு ஒரு ஸ்டேஜிங் ஏரியா கிரியேட் பண்ணணும், ராமனுக்கு ஒரு லோக்கல் ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணணும். அப்ப கிரியேட் பண்ற அதே நேரத்துல அந்த ப்ராஜெக்டோட கிரியேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில என்ன இருக்கணும், எம்டியா இருக்கணுமா? கிடையாது. அந்த ப்ராஜெக்டோட ஆல் ஃபைல்ஸ் இந்த லோக்கல் ரெபாசிட்டரிக்கு வரணும்னா அப்ப கிட் க்ளோன் அப்படிங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணும். புரியுதுங்க. ஆமா. Can we say like ஒரு ஃபைல ஒரு 1 or 2 files நம்ம புல் பண்ணுவோம், we wanted to have the whole idea அப்படினா we'll use a good clone. அப்படி கிடையாது. ஒரு ராமன் யூசர் மொபைல்ல உள்ள கனெக்ட் ஆறாருன்னு வெச்சுக்கோங்க, அவருக்கு அந்த வொர்க் ஸ்பேஸ் வேணுமா இல்லையா? ஓகே ஓகே. ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணா மட்டும் போதுமா? கிடையாது. வொர்க் ஸ்பேஸும் கிரியேட் பண்ணனும், லோக்கல் ரெபாசிட்டரி வொர்க் ஸ்பேஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணனும். அட் தி சேம் டைம் அந்த நம்ம ஃபைல் எல்லாம் வேணும் அப்படினா git clone. Okay, we are just making a clone of other user repository. Cloning னா என்ன பண்ணா அதுல இருக்க அதே கண்டென்ட் இங்க வந்துரும். இப்போ வந்த உடனே 3.java. இப்போ மூணு ஃபைல் இவரோட லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில இருக்கும். இப்போ கார்த்திக் வந்து ஒரு 4.java ன ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிட்டாருன்னு வெச்சுக்கோங்க. 4.java is in public repository. இப்போ ராமன் want to sync its local repository content with the public repository na appo Raman's local repository does not have 4.java. Therefore what command Raman need to do? Whether a clone command, he should not use clone command. Here he need to use pull command since he has already created the repository with the enough. Therefore git pull will fetch only the 4.java and place the 4.java into the local repository of Raman. Is it make by mistake instead of pull the command by mistake நம்ம git clone பண்ணிட்டோம் already existing user க்கு, what will happen Raman? அது என்ன ஆகும்னா அது ஓவர்ரைட் பண்ணிடும். இவர் வச்சிருக்க எல்லாத்தையுமே ஓவர்ரைட் ஆயிடும். ஓகே ஓகே. இவர் வச்சிருக்க ஃபைல் இந்த ஃபைல அவரை புஷ் பண்ணாம இருந்தாருன்னா இந்த ஃபைல் ஓவர்ரைட் ஆயிடும். அப்படி ஓவர்ரைட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், எப்படி ரெக்கவர் பண்ணணும்ங்கிறதெல்லாம் ரெக்கவரியில வரும். ஓகே. Carry on. Yeah. These are all the status associated with this file. Now, in terms of this repository has been concerned, as we have discussed, there are two types of repository. One is bare repository, another one is non-bare repository. That is coming in public repository சொல்றீங்களா இல்ல local repository? எல்லா ரெண்டுக்குமே இதுதான் ஜெனரலா. ஓகே. இப்போ நார்மலா bare repository னோட intention what is bare அப்படினா, it is if a repository has been configured as a bare repository, it can able to store and it can able to share those files only. If the repository has been configured as a non-bare, it can store the file, it can share the file to other user. You can create and do modification of the file. This activity additionally will be permitted. Where in case of a repository is configured as a bare repository, you couldn't make a create command, you couldn't do any modification on. Thus, it will store the file and it will share the file to other users. Therefore, in default, a public repository has been configured as a bare repository. இதில போய் யாரும் modify பண்ணக்கூடாது. யார் கிரியேட் பண்றாங்களோ அவங்க ஃபைலை இங்க புஷ் பண்ணிப்பாங்க. இன்னொரு யூசருக்கு அந்த ஃபைல் வேணும்னா அந்த ஃபைலை அவங்க வந்து புல் பண்ணிப்பாங்க. Whereas the user's local repository by default will be configured as a non-bare. So because the local repository la workspace la போய் நான் புதுசா ஃபைலை கிரியேட் பண்ண அந்த ஃபைல மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணனும். அப்போ ஒரு bare repositoryங்கிறது by default public repository வந்து ஒரு bare repository-ஆ வச்சிருப்போம். Local repository வந்து ஒரு non-bare repository-ஆ வச்சிருப்போம். Okay, so these are all the differences associated with the bare repository and the non-bare repository. Okay, the command to create this repository is simple git init. If you issue a git init command, then it will create a repository. That repository is a non-bare repository. If you want to create a bare repository, git init, you want to give option -bare. The repository வந்து நீங்க bare னு கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ரெபாசிட்டரியில நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, you can't do any creation, you can't modify the file. The repository simply act for storing and sharing.
These are all the differences between a bare repository and a non-bare repository. Okay. How to create this repository, how to do the download. Okay, so here if you want to install a Git, you can download. I am going to do this installation for my Windows. Okay, so laterally I will let you know how to install for Linux. So for Windows, I need to download from the repository. I can download from the following site. Download Git for Windows. Simply Google download Git for Windows. Okay, so it will take you to the following site, Git SEM downloads. Okay, so you can go Git SEM downloads for Windows. Here, according to this Windows machine, whether it is a 32-bit machine or 64-bit machine, it starts download. Okay, the file size will be around 40 MB. The file size will be 40 MB. The Git 2.17.0-bit.exe. This is the file that will be downloaded. Okay. So after downloaded the file, what you need to do? It is a exe file. Just you want to double click, then it will the file will open a command prompt. Under the command prompt, you have a run button. You simply click the run button. That's all. Since I had already installed, I couldn't install again. I need to, okay, I am maintaining several repositories there. So after downloading, you simply double click the downloaded this file, git217bit.exe. If you download the file, what happens here is, so it will open a prompt under which you have this run. You need to issue the run button. Okay, you have a run button and a cancel button. Then you want to click on this run button. Okay, this is being it is a exe file. Once you press the run button and it prompts you for agree the license, a license agreement like thing. Okay, so after selecting the license agreement, so it will ask you to select some components. You no need to select any components. You please keep the default components that has been selected. You no need to select anything additionally. What you need to do, you want to use the same default selection, and after that you simply click on next. Then it will take you to the next prompt of the Windows, where it will ask you to choose your path environments. Okay, run. Then you want to agree the license, and once you agree and click on OK, then it will list out the components. Then some components have been defaultly selected. You no need to do anything. Simply click on next. Next step, it will ask you a window for setting the path environment, under which there may be three options. Okay, use Git from Git bash. First option is Git from Git bash. Git bash is the default cell. The second option is Git from Windows command prompt. Git from Windows prompt. This is the second option. Third option is use Git and Unix tools from Windows command prompt. Git and Unix from Windows command prompt. Here you want to, the default option is this one. You can keep as it is and click on next. You no need to do any change here. You just keep as it is. Git from bash only. Okay. Then after that, it will prompt you for the features. What are all the features? Git setup features that you are interested. Okay. Here too, there will be three check boxes. So here first one, enable file system caching. The second one, enable Git credential manager. Okay, this Git credential manager will let you give the credentials, user credentials. And a third one, enable symbolically. These are all the three options that it will be prompt, and you can choose by default option 1 and option 2. Git credential manager and Git file system code by default will be enabled. So here caching,
what is the use of this caching. So here the file data in the system file cache will be retained there. Okay. So for effective performance, what's the use of cache memory? Whenever some data has been frequently referred, those informations will be loaded in the cache memory. Similarly, those commands and those metadata that you are referring frequently will be enabled here in this cache memory if this features has been checked. By the way, it will result in a better performance. Okay, so that is the reason why I need to enable here. And Git credential manager. Okay, so here it is securely stores your credentials in Windows. Okay, so the user credentials, what a user can do, what sort of access that he can do, like login credentials, the access credentials, every information will be managed. Therefore, these two features will be selected by default. You can choose the same. You don't need to choose another thing. Then finally, it once you chosen that to select those two things, and then click on next, it will finally give you an option configure the terminal to use git bash. It prompts for git terminal setup, under which there are two options: git terminal setup, use Minty, similar to that of Putty. There is a terminal. Default terminal of Putty is Minty. Okay, Git Bash will use this Minty terminal emulator. Then the second option will be use a Windows console window. Use Windows console window like message. What you need to do? Once again, the default option is use Minty. You want to choose the option. Then once chosen the option, it will ask for a final window. Everything will be configured and it will give you a finish button. Then when you give a finish button, it will land you in a dollar prompt of your Windows. Okay, this is your Git prompt. This is the way by which you need to do the installation of Git. So if everything is perfect, Okay. yes, if everything is perfect, Raman, yes, இந்த வீடியோ நீங்க அனுப்புறீங்களா ராமன்? in the Evening we will try to மத்தியானத்துக்குள்ள நான் install. yeah, ஓகேங்க. okay, Okay. Because I need to follow this definitely. okay. So இப்போ இதுல இன்ஸ்டால் பண்ணனா நான் C கோலன்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன். நீங்க உங்களுக்கு எங்க வேணுமோ எங்கனாலும், so in your machine you can open any for example here ஒரு folder create பண்ணிக்கோங்க. ஏதாச்சும் ஒரு folder create பண்ணிக்கோங்க. இந்த folder நீங்க git install பண்ண உடனே உங்களுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த ரைட் கிளிக் பண்ண உடனே git bash here, git graphic user interface here அப்படிங்கிறது வந்துடும். git இதுல வந்துடும். இல்ல உங்களோட ஸ்டார்ட்அப்லயே வந்து அந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துடும். ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா git வந்து கான்ஃபிகர் ஆயிருக்கும். இந்த இடத்துல git கான்ஃபிகர் ஆயிருக்கும். there is a folder here git bash, git command and git guide. we are going to make use of this default git bash. ஓகே, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணணும். ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணிட்டு, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கிரியேட் அ டைரக்டரி பை நேம் in a new folder. you create a okay, இப்போ git அப்படின்னு ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணிப்போம். ஸோ இந்த ஃபோல்டர்ல போய் கிட்ஸ்ன்னு கூட வச்சுப்போம், நோ இஷ்யூ. இதுல போயிட்டு இந்த ஃபோல்டரை சூஸ் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக், இந்த இடத்துல git bash here அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா it will take you into the folder. இந்த இடத்துல போயிடுச்சா, இதுதான் உங்களுடைய git. okay, this is the once it is configured. நீங்க இதுல you can use a normal ls command கொடுத்தீங்கன்னா it will list the present working directory. currently you are in i:git. this is your directory under which you are going to configure your repository. yes, இப்போ இதுல நான் ஏற்கனவே நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன், ஸோ இங்க i:, I have a folder by name dev git. இந்த dev gitல வந்து I have created all the repositories. okay, here you can find I have a central a.git. these are all the, this is a simulate பண்ணிருக்கிறேன், ஒரு central repository simulate பண்ணி ஒரு central a.git அப்படின்னு ஒரு folder create பண்ணி அதை நான் ஒரு சென்ட்ரல் ரெபாசிட்டரியா நான் இது பண்ணிக்கிட்டேன். கிட்டப்புக்கு பதிலாக ஒரு சென்ட்ரல் ரெபாசிட்டரி அதை கான்ஃபிகர் பண்ணிடுறேன். மித்ததெல்லாம் ராமன், திரு இவங்கெல்லாம் ஒரு யூசரா இமேஜின் பண்ணிட்டு அவங்களோட லோக்கல் ஒர்க் ஸ்பேஸா கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஹவு டு கான்ஃபிகர் திஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும்.
இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், icolonல we have created a folder called gits. Under the we are going to create a repository called central.git. Here the repository is going to be configured as a bare repository. Okay. From the repository நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், so bare repository create பண்றதுக்கு the command is git init is the command to create a repository. If I want to create the repository as a bare repository, I need to use this option git init -bare. இல்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இது நான் bare create பண்ணனும்னா you want to issue git init command. It will create a repository. Okay, you move to the location. Under the location, you create a folder by name central.git. The folder குள்ள போயிட்டு if you issue the command, open this git bash, and the command ல போய் git init அப்படினு கொடுத்தீங்கன்னா it will create a repository. Please make a note. After creating the repository, so what you need to do, okay, so here you want to do some parameter settings. இப்போ ஒரு இது கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு you will get a repository by name central.git. If it is a bare repository னா இங்க நீங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், இங்க இருந்து நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெபாசிட்டரியில இருந்து நீங்க git clone அப்படிங்கற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், you can create your local repository and workspace. உங்களோட local repository and workspace நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நீங்க what is the command that you need to use? The command that you need to use is git clone command. Then you want to specify the source path, source repository, central repository, and you want to specify the local target, local repository path. This is your target. Okay, this is your source path. This is your target path. The target path specifies the location of local repository and your workspace. The source path specifies the location, the full path of the central.git. In this case, let me imagine that you configured central.git in the I drive in the gits folder central.git. The command that I need to give is git clone /i gits central.git. I need to specify workspace. Okay, let me make it as workspace 1 or Raman workspace, whatever means. Workspace 1 means here it will create a workspace like this. Now you can find here I created a central.git and I had within that central.git I had created these workspaces, workspace 1, workspace 2. In the workspace I will work with those files. Okay, Raman 1.java, 2.java, all these files will be in the workspace. Raman? Yes. Actually நீங்க அந்த ஸ்லைட்ல கிரியேட் பண்ணும்போது central a.git ன்றது, but we are not allowed to, I mean we will only create the local repository, not the central one. Central is something like GitHub the central repository that is called So this is for our practical purpose. Before going into the okay. You can do okay. the practical. That is the reason. So these are all the two repositories அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக நான் இது பண்றேன். Okay. So after locally we can keep it. Yeah, you can keep it locally. That's Gitoda advantage. You can also keep all the copy locally. After that, what you need to do? You want to set some parameters. Okay, once the repository has been created, in that repository we want to configure some parameters. The parameters, enna parameters நம்ம configure பண்ணனும் அப்படினா, with respect to this configuration has been concerned, there are two types of configuration. One is local configuration, another one is global configuration. I need to configure. Configuration can be of two categories. One is local configuration and second one is global configuration. So what is local and what is global? It is if I want to
set some parameter value which is applicable to that workspace alone. That settings need to be done under the local configuration. Okay, it is specific to that workspace alone. For example, I need to configure some parameter which I need to apply only for Raman, means I need to configure this as a local configuration. So here we have Raman, here we have Karthik, we have Sudhakar. Okay, we have three people in this project. Okay, so if that configuration need to be globally acceptable for Raman user, Sudhakar user and Karthik, I need to make it under global. A single configuration which we can work with all the associated people's instance, that particular configuration need to be done as a global configuration. The difference is that how to configure. You want to issue the command git config. So here, for example, I need to config user.name. Okay, so the username is Raman. So here, this config is a local config. If I give a configuration git config option by name hyphen global user.name admin, means it is applicable globally for all the users. Okay, the key thing between a particular parameter, these are all the parameters. Username is a parameter. If you doesn't give this option hyphen global, for example, if you move into the workspace 1, imagine the workspace 1 is the workspace associated with the Raman, workspace 2 is the workspace associated with the Sudhakar, workspace 3 is the workspace associated with Karthik. If you move to the workspace 1 and if you type this git config username Raman, then it is applicable to workspace 1. Then what are all the activity that it is taking place here will be stored under the username Raman. Okay, so similarly இது ராமன் சாரி டு இன்டரப்ட் சாரிங்க. இது இப்ப வந்து ஒரு யூசருக்கும் ஒரு அட்மின் மாதிரி வி ஆர் ஸ்பெசிஃபைங் ராமனுக்கு இதான் ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஓட கான்ஃபிகரேஷன் இது, சுதாகருக்கு ஒர்க் ஸ்பேஸ், கார்த்திக் இது அப்படின்னு ஒரு அட்மின் பண்ற ஒர்க்கா, இல்ல ஒரு இண்டிவிஜுவல் யூசரே கார்த்திக்கே வந்து அவரோட கிட் கன்ஃபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட கான்ஃபிகன் அவர் செட் பண்ணிக்கிறாரா? இன்ஜினியரோட ரோல் தான். எத்தனை யூசர் இருக்காங்க ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர், அவங்க யூசருக்கு என்வாயரன்மென்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸ்லாம் கிரியேட் பண்றது டெவாப்ஸ் இன்ஜினியரோட வேலை. ஓகே, சோ இன்ஜினியர் பண்ற வேலை டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் ஃபார் ஆல் தி டெவலப்மென்ட் டீமுக்கு. டெவலப்மென்ட் டீமுக்கு யூசர் வாங்கி யூசருக்கு ஒர்க் ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் அந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்றவங்க டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர். ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ். So user.name, then after that you want to specify git config. Okay, so either நம்ம இதுல ஒரு யூசர்னால நம்ம இத வெச்சுக்கோ hyphen global user dot you want to configure the email id. Okay, so user.email, so you want to specify the email raman.sriranga@gmail.com. Then after that what you need to specify, you need to specify another option called push.default. Okay, user git config hyphen global, so push.default. The push.default you want to make it as a simple. Okay, these are all the three that it is mandatory. And if you want to configure some additional things, there are a lot of configuration parameters. For example, core.editor, you want to specify which editor need to be. By default Vim is the default editor, which okay VIM. You can make it, if you want to make it as a Emacs or any other editor of your interest, any Linux editor you can make use of it. So these are all optional. What you need to give, the mandatory thing is you need to specify the email, you need to specify the username, and you can specify the push.default to simple. Apart from that, all other things are optional. To verify what are all the parameters that has been set, the command is git config hyphen list. Git config hyphen list will list you all the parameters. Okay, I will show this thing. Now this is the central repository, this is the repository. Now what we are doing, we have created
a folder by name gits. In this gits folder, let me do all the thing. Okay, so once the folder has been created, what you need to do, move to the folder. Here you can open git bash here. Now it will open a git repository. Okay, here you create a directory, make directory. Let me create a directory by name central.a.git. So any name that you can create. Okay, a central.a.git. Move to the particular directory central.a.git. Now my present working directory is I am under gits folder central.a.git. So here I can configure. So it is now simply a directory. ls okay, it won't list anything. It will simply act as a directory. If I want to configure this as a repository, the command is git init. Okay, you can create. If you want to configure this as a bare repository, git init bare. That's all. So git init bare is the repository. You can find initialized empty git repository. Okay, gits central.a.git. Once you make it as a repository, now you can find the following information. A branch by name master has been created. Okay, so here if you issue ls, now after configuring this as a repository, you can find all other additional informations has been created. Configuration, head, another object, reference information folder has been created. Okay, this is the way by which you create a folder and you configure this as a repository. Okay, Yeah. Okay, Raman. now Yeah. இப்ப yeah, we can do hands on, Raman. okay, ஏன்னா மறந்துரும் இதெல்லாம் ஆக்சுவலா. நம்ம இதோட நீங்க முடிச்சு. Okay, now we have this git clone. இந்த இடத்துல நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன், ஒரு workspace ஒன்னு கிரியேட் பண்ணனும்னு வெச்சு. So I need to specify the following command. Now you have appear to clone a empty repository. இந்த central repository ல இருந்து ஒரு workspace one create பண்ணிருக்கேன். இப்போ I move to the workspace one. If I type this ls, now you can find I have this workspace one, ws1 has been listed here. Okay, currently I am under the following location, central.a.git. Under central.a.git I had created a workspace one. So if I move to the workspace one and if I type ls, இங்க வந்து ஒரு ஃபைலும் கிடையாது. இப்போ இந்த இடத்துல நான் போய் நான் git log அப்படினு கொடுத்தேன்னா ஒரு branch does not have any commit. எந்த ஒரு ஃபைலும் கிரியேட் பண்ணாதனால it shows this. If I want to get the status, git status அப்படினா it also give the status. எதுமே கிரியேட் பண்ணல. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம ஃபைலை கிரியேட் பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்டேட்டஸ் எப்படி ஃபைலை வந்து அன்ட்ராக்ட், ட்ராக்ட், மாடிஃபைட், என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம்ங்கறத நம்ம நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம். ஓகே, almost now 7:55. Is it clear? Yeah. Come out of it. Yeah, clear. Exit. A very simple thing. Installing a git and doing a practical on top of it is very very simple. Okay, this is the file that you need to go for. Simply git download. இதெல்லாம் நீங்க என்டர் பண்ணிட்டே இருந்தா போதும். Okay. And one more thing, like just அந்த டைரக்டரி ஓபன் பண்ணுங்க, உங்களோட டைரக்டரி. இப்போ நம்ம we created in the git bash இல்லையா, அந்த இதுல கிரியேட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கலாம். எந்த git bash? இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணோம், கிட்ஸ்னு ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணோம், ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணோம், அதுக்குள்ள நம்ம we created workspace இல்லையா, அந்த ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கலாம். இந்த இருக்குல ws1. Okay, okay, I just wanted to confirm, that's it. Got it. Okay, yeah. The config description head ன்றது வந்துட்டு by default it will create. By default, when you configure this as a repository, these are all the additional informations that we need. Kind of a hidden files, right? அதெல்லாமே அதுல inherent அதுல இருக்கும். Some setting files. Setting files. By default, when you create a directory, double dot will be created. Similarly, this one created as a part of the git init. The git repository. Okay, git init and repository name. When we create a new repository, that will also get created. Config